On remonte tout doucement vers l'Arizona. On a fait étape pour la nuit dans la Sierra Madre. Et avant de quitter le Mexique, on voulait vous partager notre dernière rencontre qu'on a fait à Mazatlan, sur la côte pacifique. On a la chance de pouvoir voyager en famille et je ne sais pas si je pourrais le faire en tant que femme seule. Voyager, prendre la décision de voyager seule quand on est une femme, c'est pas toujours évident. On a voulu parler avec Cathie pour recueillir ses impressions en tant que femme seule qui voyage et peut-être vous donner l'impulsion nécessaire pour pouvoir sauter le pas vous aussi. Before I saved money, I lived very simply, and I quit my job and I went for a year. Just go. And that's really what I gleaned from it. If I wait for other people to get their act together, I probably wouldn't go. On a rencontré Cathie par hasard, évidemment, c'était pas planifié. Une rencontre. Oui, mais c'est aussi ça la voyage, et c'est comme elle le dit, si on veut voyager comme ça, il faut être prêt aux imprévus. My name is Cathie, and this is Billy, and we're from Washington State in the United States, and I'm working remotely while I'm here, and I've been traveling for this time, I think, for 3.5 weeks, and I'm staying in my van. Originally, when I would travel, I would use an airplane to go a place, and then I would use the train and the bus and auto rickshaws, whatever the local transport was. Backpack, yeah, only. I bought it 4 months ago. Oh, okay. Yeah. It's really nice. And before that, I have a camper, a trailer that I pulled behind my car. And before that, I traveled down the Baja of Mexico just in my car. The van, yes and no. I like the freedom to go where I want. The space is a little small, but I'm getting used to it. And I've had some mechanical issues, which is difficult, especially because I don't have a lot of skills to fix that. So, but otherwise, yeah, I'm really loving the freedom. And can we see a little bit? Yeah. This vehicle? Yeah. I have a workstation right here. Let me pull this back. I keep this for bugs, mosquitoes, and flies. I work right here, and I sit in this chair, which swivels around. You want to come in? You might have to pull this back. So I have a small kitchen, runs on electricity and propane, which has been very nice. I have a toilet, but my water system is not working, so this has been a challenge because it limits where I can go, not having a toilet. I sleep here, and this makes into a large bed if I have someone else with me, and that's it. Yeah, it's kind of tight. There have been points in my life, or one point where I quit my job, and before I saved money, I lived very simply, and I quit my job and I went for a year. Other points, actually about 7 years ago, I also quit my job and I went to be a contractor so I can work when I want to work, and that has been great for me. Those are both very scary, to quit your job, to have no discernible income, so that was a big choice. I always say it was an adventure, not a vacation. So much to see and experience. It's very different.
And I don't know, when I came back, my mother saw me walking from the airplane and she said, wow, like you just look so strong. And yeah, and I mean, I was in my late 20s at that time. Lots of people would say, wow, I wish I could do that, or yeah, how brave you are. Some people, like especially when I say I'm going to drive to Mexico, a lot of people warned me, it's dangerous, but I always remember that, or remind people and remember that we have a lot of dangers in the United States. So I don't want to have fear drive the way I live my life. You know, it's varied. My feelings of fear at times. Some places I feel very safe, others I feel like I really have to be aware and be around people, you know, don't isolate, you know, it's common sense, really. I have been grabbed. I did, when I was in a hotel in India, and this was many years ago, but I was in a hotel in an area of the state, country that I was told was kind of dangerous. And I did have many men come and bang on my door. And I just yelled very sternly, "Don't mess with me." And they went away. Yeah, because you have that temp, maybe. Yeah. My father, when I told him I was going to travel down here, he was worried, and I just demonstrated, I have a gun! Voice is important too. So, anyway. It makes that effect. Yeah. Exactly. With you till the day I die. That I met is a Mexican woman. She's from Mexicali, and she was staying with a friend in Baja, and she stayed at the same Airbnb as me. And we would go out to dinner and go to the beach, and she was just a lovely person. And we've stayed in touch. And when we went on the beach, we started collecting trash, and she said, oh, I never thought of this. And she told me later, every time she goes to the beach, she picks up trash, which I love, because that's one thing I get sad about, is seeing these beautiful beaches with trash. But yeah, she was a lovely woman. And of course, when I was younger, I stayed in many guest houses or hostels with other young people from all over the world, and you know, engaged in a lot of different fun with them. You have to put yourself out there. You have to usually initiate the conversation. But then again, when you travel with someone else, maybe sometimes you only talk with them and then you don't talk with others. So I would, now that you say that, I would say probably yes. I would meet more people by myself. Well, the people are so friendly here. They will always stop and help. I've never had a problem here. I always feel safe. I would really recommend anyone to visit here. Even myself alone. I've had a great time.
There's a small village near Puerto Vallarta called Yelapa, and also Oaxaca City. It's beautiful. It's a historical colonial town, but lots of life, lots of things to see. To experience other cultures, see sites that are surprising and interesting, meet great people, other travelers as well as local people, and the challenge, that it brings. It's called A Journey of One's Own, and it's an anthology of stories from different travelers, mostly women. Actually, I think they're all women. And the very end of it says, just go. And that's really what I gleaned from it. If I wait for other people to get their act together, I probably wouldn't go. Always when I get back from traveling, I feel powerful. I feel strong because I made it through. C'est aussi ça le Mexique. Alors on a dormi dans un camping où il y a un hôtel tout près et ils font la fête Tout le temps. tout le temps. Tout le temps, tous les jours. Là, je crois qu'il y a un mariage. Il y a des mariages tout le temps. Ils font la fête tous les jours. Donc, Deux solutions. Ou tu râles et tu te dis, bon, je paye un camping dans lequel je ne peux pas dormir parce que j'entends de la musique tout le temps. Ou tu vois ça comme quelque chose de positif. Déjà, nous, ça ne nous empêche pas de dormir. Ben non, honnêtement, en ce moment, on a quand même beaucoup travaillé, donc je suis tellement fatigué que moi, c'est simple. À un moment donné, je m'endors et je les entends plus. C'est-à-dire que si, quand on voyage comme ça, les journées sont tellement intenses de toute façon que je crois qu'en fin de journée, On est brûlé. il n'y a pas grand-chose qui nous empêche de dormir. Ça va être ça, notre conclusion de ce pays que je trouve, moi, Une des conclusions. une des conclusions. Mais Ouais. c'est positif. On a rencontré Cathie par hasard, évidemment, c'était pas planifié. Ben, une rencontre. Oui, mais c'est aussi ça la van life, et c'est comme elle le dit, si on veut voyager comme ça, il faut être prêt aux imprévus. Et puis on plaisantait avec elle par rapport à ça. Et on plaisantait quoi, parce qu'en fait on le prend comme faisant partie de l'aventure. Ben, c'est tout le temps, toutes les soirées. On est tranquillement en train de discuter et puis je dirais qu'à partir de 7h30, 8h, on entend et hop là, c'est parti. Donc ça veut dire que c'est un état d'esprit, ça veut dire que si vous aimez les choses qui sont ultra planifiées, si vous aimez le calme, si vous êtes vite perturbé, il ne faut pas voyager comme ça. Pour nous, ça fait partie de la vie et la culture mexicaine, c'est la fête et pour moi, Ça fait partie de leur culture. c'est la vie. Ils font la fête au soir et puis Dès que quand on est arrivé, on s'est dit, bon, c'est normal, c'est parce que on était samedi, je pense. Puis le dimanche, on s'est dit, bon, c'est normal, c'est la fin du week-end. Et puis là, on est jeudi soir. Donc voilà. on est jeudi soir et oui. En fait, c'est des mariachis, hein. C'est des mariachis qu'il y a dans les hôtels. Hein. On a justement été filmer les mariachis Mujer Latina, puis c'est ça. Je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes. Je n'irai pas voir, hein, parce qu'après ça, moi, je vais dormir, mais... Oui, c'est ça, on n'est pas invité de toute façon. on n'est pas invité. Peut-être que si on y allait, ça ne poserait pas de problème. C'est ça. Mais voilà, c'était notre conclusion de cette façon de voyager. C'est juste joyeux, c'est juste vivant et ça fait partie de ce qu'on aime, que tout ne soit pas carré et planifié. Et donc, c'est pour ça que je trouve que la culture mexicaine est vraiment très, très intéressante. Ben oui. Donc, on voulait vous partager un petit peu notre état d'esprit par rapport à ça. On salue Cathie, qui doit être sur les routes là maintenant. Oui, ben oui. Elle va peut-être trouver un autre camping avec des mariachis. Oui. Peut-être, oui. Donc, c'était encore une belle rencontre et on part
rempli de toutes ces rencontres-là. Donc là, on s'en va en fait normalement, si tout va bien, vers l'Arizona. On rencontrera peut-être encore quelqu'un au Mexique. On rencontrera, oui c'est ça, on rencontrera peut-être encore. On part demain, on verra là, mais... Ce qui nous a guidés, c'est des étapes dans notre trajet, évidemment des choses qu'on voulait voir, mais on n'a rien forcé. On a vraiment fait en fonction de ce qui se mettait sur notre chemin et des gens qu'on rencontrait. On est assez ému quand on repense à tout ça et puis on espère qu'on a pu vous transmettre au moins une partie de ce qu'on a ressenti. Et c'est notre but, c'est que vous puissiez voyager avec nous, mais voyager physiquement, mais voyager aussi dans la tête, je pense. Donc on a vraiment été étonnés de la facilité avec laquelle ça s'est fait et le plaisir qu'on a eu simplement à chaque étape, à chaque rencontre et à chaque contact. Donc, mais ça a été facile aussi. Ça a été, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça a été facile. C'est ça aussi le Mexique. Moi, j'aime pas les pétards, mais ça fait partie du Mexique. Donc, ils envoient des fusées, mais tout le temps. Ah oui, les feux d'artifice, c'est pas juste pour la fête nationale. Donc voilà, comme quoi on ne fait vraiment rien. Mais... Je pense que c'est une belle conclusion. En fait, c'est un feu d'artifice.